Alberto, permíteme volver a Kabul porque nos atiende Elay Ershad. Elay es diputada en el Parlamento y también ministra. Se quedó en Afganistán. Se quedó. Quiere ayudar a la población, pese a que la mayoría de los diputados se fueron. Ella cree que hay que ser responsables ante la población civil, que ahora va a vivir bajo un gobierno para muchos extremista, para otros un nuevo talibán. Y esa es la primera pregunta a nuestra diputada y ministra. La decisión de quedarse es porque ella cree que este talibán es distinto al de hace 20 años. Welcome to W Radio, Elay. We are delighted to have you, and also we want to thank you for your time. Our first question is if your decision to stay in Afghanistan is why are you staying there? Hello. Yeah, actually, I made a decision to stay with my people because I love this country and I love my people. And I was in Europe about 10 days ago, but I came back for my people. Tomó la decisión de quedarse con su gente porque ama su país, ama a su pueblo. Estuvo en Europa hace 10 días, pero regresó porque ama a su país y a su gente. Sí, pero la pregunta era otra, Talia. Do you think the Taliban 2021 is a different Taliban than 20 years ago? Due to their thoughts and religion, no, but due to their character and activity, yes, they have been changed, and they are very nice towards women and also other people. It's not just about women. Like in the past, this is the 4th day of their coming to Afghanistan, especially to Kabul. We have never seen anyone to get harmed by them. Pues nos dice con respecto a sus creencias religiosas, Julio, no han cambiado, pero con respecto al carácter y la actividad, para ella sí hay un cambio con respecto a las mujeres, las tratan mejor y también a las otras personas. No es como en el pasado, porque lo que han visto en estos 4 días que llegaron a Kabul, han visto o han percibido ese cambio y no han visto que hayan pues maltratado a una mujer o una persona. So, Mrs. Minister, at this point, Mrs. Deputy, at this point, that means that you trust them and you think that they will respect the rights of the woman in Afghanistan today? Actually, I can't say anything about the future, but right now they are doing very well. First of all, because I was a kid when the war started 41 years ago, and that 41 years ago, every day we had explosions, we had gunfires, we had helicopters in our sky, but this 4th day, they are so calm and so comfortable. I hope that they keep on their words, and I hope they will do the same as they started. And they keep promises that if we women keep Islamic hijab on or Islamic clothes on, then we are allowed to go to work, to go to school, everything. And they promise us, and this I can see that in these 4 days they kept their promises, and I hope that in the future they keep doing it as well. Bueno, no puede hablar sobre lo que va a pasar en el futuro, pero nos puede decir, Julio, que ahora, hasta ahora, el día de hoy, se han portado bien. Ella recuerda en el pasado, cuando era niña, bajo el régimen talibán y escuchaba helicópteros, explosiones. Ahora todo está muy calmado y espera que sigan así y cumplan con su palabra y cumplan con la promesa de que las mujeres, siempre y cuando mantengan en la vestimenta de la ley islámica, pueden ir al trabajo, pueden ir a la escuela. Hasta estos 4 días han mantenido la promesa y esperan que en el futuro sea igual. Mrs. Ershad, are you confident of the future of your country? Because you decide to stay in your country. You want to help other people.
but are you confident of the future of Afghanistan? I just said I cannot predict the future, but right now everything is okay, and it looks like okay. And the other important part is, for us Afghans, the first, second and third priority was peace. Because without peace we could not go to school, without peace we could not work on our economy. But if we start with the peace, because this was the first, second and third priority, then we will be able to go to school, to think about human rights, women's rights, and also the future of Afghanistan. But right now, the way they started their government, I can't say negative things because I have never seen any negative action from them. Bueno, como nos decía en la respuesta anterior, no puede predecir el futuro y lo que vaya a pasar, pero ahora todo está bien, todo se ve bien. Nos dice que para ellos lo más importante y la prioridad, primera, segunda y tercera prioridad, es la paz, porque sin la paz no hay escuelas, no pueden trabajar por su economía. Entonces todo comienza por la paz y pues una vez haya esa paz y esa tranquilidad, pueden pensar en los derechos humanos de las mujeres, en el futuro, en la educación. Ahora, por ahora comenzaron muy bien su gobierno, no puede decir cosas malas porque no las ha visto hasta el momento. Mrs. Ershad, tell us a little bit about your family. How is your family? They support your decision? Your family decide also to stay in Afghanistan? Or there is any type of controversy, any type of division in your family about this decision to remain, to stay in Afghanistan? Actually, I don't have any family in Afghanistan. All of them are abroad. I have just one brother here. But everyone, including my friends, they keep asking me that I have to leave and I have to join them. But I keep convincing them that right now everything is okay. And even if it's not okay, because people trusted me and they voted me, now I have to be at their side. I have to be with them. I think my people needs me right now more than any time because I have to convince them. I have to help them. At the beginning, 4 days ago, girls who were in dormitories, they ran away. They went to their families, but there were just 2-3 girls. They didn't have families. So they kept calling and posting on Facebook that they are in a dormitory and they are alone. So I helped them to find a safe place. Like things like this I could do for my people, and also convincing them that it's not that dangerous. Do not be afraid. And to be frank, in this 42 years ago, I faced, for example, 9 different governments in my country. And one of them were communist, the other was extremist Muslim, the other was proper Muslim. But this is our country. We don't have to be afraid. Doesn't matter, matter what happens. And if even governments keep changing, we have to be in our country and we have to rebuild our country. This is my idea. Bueno, nos dice que no tiene familia en Afganistán, están todos en el extranjero, solo le queda un hermano en Afganistán y los amigos que están por fuera siempre le dicen que tienen que irse de allí y ella trata de convencerlos de que las cosas están bien. Y ella dice que así no estuvieran bien, la gente confió en ella, votó por ella y ella por eso cree que tiene una responsabilidad con ellos y debe estar del lado de la gente porque la necesitan ahora más que nunca, quiere ayudarlos, por ejemplo puede ayudarlos a buscar un lugar seguro y también de convencerlos de que no tengan miedo. Ella dice que ha estado presente en 9 gobiernos distintos, algunos comunistas, otros extremistas, otros musulmanes, y dice que este es el país y deben quedarse independientemente del gobierno que esté, porque los gobiernos cambian y sin importar qué pasa, pues nos dice que la prioridad es reconstruir el país sin tener miedo. Veo que tiene usted un cierto optimismo sobre el futuro, tanto optimismo como que cree que en un futuro gobierno de los talibán usted pudiera ser ministra otra vez. So we see you're optimist about the future, to the point that we would like to ask you if you foresee a good future for Afghanistan. Do you consider you might be able to be a minister again?
Actually, I just said I don't want to say anything about the future, but I want to be optimistic. Let's hope so. Let's work on it, because I said for us, peace is very important. Now there is peace. Like we don't have any enemy right now. Just a few groups of Daesh, and Taliban keeps fighting with them. But as they promised, I'm sure one day I will be a minister, member of parliament, something else, or civil society activist, anything. I'm hoping in this, and I have to work on this. If I run away like other gutless people, then who is going to build the country? Who is going to help their people? I got education in my country. I graduated from Faculty of Law and Political Science. So my country paid for my education. Now I have. Bueno, nos dice que no quiere decir nada del futuro, se quiere mantener optimista y estamos perdiendo la conexión. Vamos a ver si tratamos de recuperarla, pero nos iba diciendo que para ella la paz es muy importante y ahora mismo en Afganistán hay paz. Dice que ahora mismo no hay enemigos, salvo algunos grupos pequeños aislados que están peleando, pero confía en que en el futuro pueda estar en el Parlamento, pueda ser ministra o algo más, pueda ejercer como activista, y ella debe quedarse en su país precisamente por eso, para trabajar por eso, porque quiere construir el país que le dio estudio, quiere ayudar a la gente. Ella dice que ya pudo recibir educación en Afganistán, el país le pagó por su educación en leyes, en ciencia política, y por eso debe quedarse para construir eso pues que todos anhelan, que es poder, por ejemplo, las mujeres tener esa participación de la que usted preguntaba, Rafa. Félix, ella tiene contado su internet, así de que por favor la última pregunta, ¿cuál sería? Sí, ella decidió quedarse. ¿Qué piensa de la manera como huyó el expresidente Ashraf Ghani? So, of course, you decided to stay. And in regards to this decision you made, we want to ask you, what is your opinion? What do you think about the president, how the president fled the country? Actually, the leaders of Taliban just arrived yesterday to Kandahar. Today they came to Kabul. Mr. Haqqani, who was in jail for a long time here in Kabul, but after the peace agreement with Taliban, along with 7,000 more Taliban prisoners, he was released. And today he came back to Afghanistan, and he met with the previous leaders like Hamid Karzai, the previous president of us, and also Dr. Abdullah, who was the chief of staff, CEO of the government, and also the director of peace ministry for peace. So the other leaders ran away, and just a few are here. Now they are talking with each other, they are meeting each other, although there is no woman around in their meetings, but still I'm hoping that one day we will achieve our goals. Well, thank you so much, Elay Ershad, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you. Yeah, thank you so much for having me. Bueno, nos dice Félix que en este momento le da esperanza que se está reuniendo los diferentes líderes, están hablando uno con los otros y eso le da un poco de esperanza a pesar de que no hay mujeres. Dice que algún día pueden lograr ese consenso y nos decía que pues el presidente pues tiene esa posibilidad de reunirse con los líderes talibanes que llegaron a Kandahar, llegaron a Kabul y espera que pues estos líderes puedan reunirse, hablar y llegar a una conciliación.